ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿਖੇ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਡਨੀ, ਕੈਨਬਰਾ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਵੁਲਗੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 1984 to 1995, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Good morning and welcome. My name is Singh and I'll be your host for today. We start the day by paying respect to the traditional custodians of this land on which we are gathered today, to their thousands of years of continuous history, and to their elders, their past and present. We pay our respect to a community whose resilience in the face of adversity we all have a lot to learn from. A resilience which is a guiding principle for us, given the reason that we are gathered today. We come together today to commemorate a dark chapter of recent Sikh history, November 1984, a period of our past that is so firmly etched into the hearts of our community that even today it feels like an open wound. We will speak of atrocity borne by thousands of innocent lives. We'll hear stories of terror, of mobs roaming freely around the streets of India hunting Sikhs, stories of rape, burning individuals alive, cutting them to pieces, and people fleeing for their lives. We'll hear of the injustice of the victims that their men suffered, and of broken administrative promises, which serve only to add salt to the wound our community feels every year around this time. We're here to mark the 40th anniversary of the events of November 1984. 40 years of reflecting, of seeking justice, and sharing stories of those innocent lives to ensure they are not forgotten. We're very honoured today to be joined by members of Parliament, by dignitaries who have come together with us on a solemn commemorative time to share this collective grief of the Sikh community. We thank you. We've got representatives here from all the major Sikh organisations from across the country, representing all our major cities and all of our major states. We're honoured to be hosting speakers from around the world who have travelled to be here in solidarity with us to mark this occasion in this, the Great Hall of our Parliament House. All India Radio announced that she'd been attacked by Sikh bodyguards and was taken to Ames Hospital. Crowds began gathering outside the hospital, and at 2 p.m, her death is officially announced. Anti-Sikh slogans, like blood for blood, echoed in the streets of Delhi. At 5:30 p.m, then Indian President Vichar, a Sikh, is travelling to the hospital and his car is stoned by the mob gathered outside. It is on this day, October 31st, that the first Sikh is killed on the streets surrounding the hospital. As reported in Economic and Political Weekly, in December 1984, the Delhi violence was well planned and well organised.
It would have burst forth even if Indira Gandhi had been alive. Reports that have since emerged suggest that the violence had been premeditated, potentially timed to coincide with Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab on November 8th. The assassination only triggered what was already planned for later in the month. As violence spread, the national media played a disturbing role in fueling anger and spreading disinformation against Sikhs. False stories circulated that Sikhs had poisoned water supplies, were stockpiling weapons to attack non-Sikhs, and so forth. So much so that India's single national television channel, Doordarshan, ran a 15-minute segment panning between the footage of Indira Gandhi's body and mobs chanting anti-Sikh slogans. The disinformation campaign aimed to create hatred and instigate violence. Overnight meetings among government officials set the orchestrated plan in motion. On November 1st, 1984, eyewitness accounts and multiple reports describe government officials distributing resources, including flammable substances and weapons, and transporting mobs to targeted locations. As the day unfolded, these mobs were given voter lists, school records, and goodwill registers, or official government records, to identify each and every Sikh household and business in the area. They were cross-checking, cross-referencing each of these resources and began marking Sikh homes and businesses for attack. I want to start by thanking the Australian Sikh Association and Senator Shepherd for organising this really important event in Parliament, an incredibly sombre event, but one I think that underscores the importance of recognising and remembering these devastating and barbaric acts in the history that affects till today so many Australians and so many of the Sikh community here. I want to acknowledge the Sikh community here in Australia, remind you that you are a very valued and important part of our society. That for many years, when so many people were in need of a helping hand, it was the Sikh community that was there to extend that hand. Your efforts during the Black Summer bushfires, during the New South Wales floods, and other acts of community service are a testament to this. My Western Australian colleagues and I are deeply, deeply proud and honoured to be able to represent the Sikh community in Perth. And I have been incredibly honoured to have in my electorate of Cowan a significant Sikh community from the Sikh temple in Bennett Springs. There is another Sikh temple, of course, in Canning Vale. And both of those temples and both of those communities have been an integral part of the fabric of our Western Australian community, particularly in feeding and providing for some of the most vulnerable in our community. Can I just say what an honour and a privilege it is to say these words in a great hall in the Australian Parliament. Thank you to the Australian Sikh Association and the Gurdwara for organising this event, and thank you Senator Shoebridge for hosting our senior advocacy for the Sikh people from afar, and I acknowledge your support that you give to the community. And thank you to the panel who have taken out their valuable time to shed light on this significant anniversary. My name is Deep Singh. I'm a candidate at the next federal election and an advisor to Mr. Anne Ali. I'm also the son, grandson, nephew and cousin to survivors of the 1984 genocide. This is a tragedy that has escaped the global lens for far too long. For 40 years, the families of the victims have not found justice, and for 40 years, the trauma has been passed down generation to generation. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fatah. I
I want to commence by acknowledging we're here on Ngunnawal and Ngambri land. This is First Nations land. And I know the Sikh community understands that connection to country and land, and the cultural connection to country and land. Our country does not do a good job acknowledging and respecting First Nations connections to this land. So let's do this together. Let's commit over the next months and years the work we do to help build that respect for First Nations peoples and to acknowledge this always was and always will be Ngunnawal and Ngambri land. I also want to thank very much the Australian Sikh Association and the Glenwood Gurdwara for organising this event, for organising and attending this event today. Only a few short weeks ago, it looked like it wouldn't happen. And it looked like the politics would again silence the truth. And I feel grateful that there's a relationship of trust between the Sikh community and my office, my party, that we're able to overcome that and to work through the barriers to host today. And as I came into the room a few minutes ago, I felt this sense of we've achieved something just by having this meeting here in Australia's Parliament, in the heart of our democracy, to acknowledge, to commemorate, to speak the truth about the Sikh genocide in 1984. And I want to commend you all for doing that and having the courage and being here and telling the truth. Our next speaker is actually joining us from overseas. He's an analyst, a human rights and interfaith activist. He's the director of the Institute for Leadership and Community Development in the UK and the UK Honorary Fellow at the Edward Cadbury Centre. He has a PhD in International Relations from the University of Gloucestershire and has testified as an expert witness in front of the United States Congress. He holds a position on the United Nations Advisory Committee on the Prevention of Genocide and Atrocity Crimes. I'm honoured to call Dr. Iqtidar Shima to the stage. Senators, I'm really impressed of what I've heard from you. I speak on the UN platforms, I speak often at the US Congress, but I have never seen the courage which I have seen in you. Thank you very much for standing with this community who is a stateless nation, who have been oppressed and have been voiceless for 40 years. And specifically in this time and age of transnational aggression, whom we may call foreign intervention. Thank you for standing by this community. I stand here on this podium. I make a lot of speeches, but today I stand here as someone who has witnessed this genocide. Your minister has given her age, I want to give it to you. I was born in 1980, so people would say you was just 4 years old when this genocide was committed. How have you witnessed it? My dear fellow, I want to tell you it was 1984 when it was started. It did not end in 1984. I'm talking about 1995. When I was 15 years old, my family used to live in Lahore, which is a neighboring city of Indian Punjab. And those days during the monsoon season, they used to come the floods in the river Gavi. And with these eyes I have seen many of the young Sikh youths tortured and dumped ceremoniously in the river Gavi. And the floods not only brought water from India, but the dead bodies of tortured Sikh youth. It's such a privilege and an honor to be here with you. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹੋਈ ਸੀ and I can't tell you how amazing it is to see you all here in the People's House. And I also do want to acknowledge that the genocide that happened against First Nations people has not been acknowledged in this country either. And the Palestinians at this point in time are going through a genocide which is also being ignored by the government of this country. मैं लाहौर से जब genocide हो गया था
And the pain that the Sikh community went through, the killing, the maiming, the violence, the displacement, no matter when it happened or where it happened. Thank you so much for having me, and thank you so much for coming here to actually raise this issue. That's Vichar. The 1984 Sikh Genocide. The fictional narrative I am about to read is called The Light of Word. It is composed by my younger brother, Vichar Vichar. V was born and raised in Sydney like myself, attended the King's School, and is now currently studying business administration and economics abroad in the USA at UC Berkeley Haas Business School. V has always and continues to keep his Sikh faith and the principle of seva, selfless service, close to his heart. His aim is to compose an emotionally resonant piece that encapsulates the multitude of tragic experiences faced by Sikhs in 1984, distilling them into a single narrative that honors their voices and resilience. V believes, and so do I, that understanding is the first step to acknowledgement. And he wants this narrative to create that tangible awareness. He especially seeks to connect with Sikh youth in Western countries, wanting us all to be courageous enough to speak on our proud Sikh faith and believe in ourselves to have an impact regardless of what anyone says. I welcome and invite you to the light of word. Amrit wakes to the same nightmare, the crack of a cricket bat on broken bricks. From his flat, Amrit gazes across Delhi. Her streets glow with rickshaws, simmer with frying pani puri, marinate with the sweat of 20 million bodies. Ancient Delhi, overrun by her new children, free of the past. Yet even 4 decades later, the harrowed eyes of Zora linger. I would like to start by acknowledging the unceded and occupied territories that we currently stand on. Along with that, I'd also like to acknowledge that I come to you from the unceded and occupied territories of the Paltman-Katsi and Sanjhe First Nations in what is now British Columbia, Canada. Recognition of lost lands and stolen lands is just a tipping point of understanding genocide, cultural genocide, environmental degradation and genocide, and the various forms of genocide that are before us today, both on this land, in Canada, and all the way back to Vichar. 40 years ago, it started with a single scream. It was a scream that symbolized desperation, unimaginable agony for what was to come. It was the scream of a man, a woman, or a child? We'll never know. Perhaps it was the scream of a sick man as he was doused in kerosene, a tire put around his neck, and set ablaze while he was still alive. Perhaps it was the desperate cry of a child thrown to the ground and then stoned to death at a rock crushing their head. Perhaps it was the resilient yet desperate scream of a sick child, a teenage girl, an elderly woman, as she was being gang raped by mobs throughout Delhi. We'll never know for certain where the first scream came from. One thing we do know for certain is that it was followed by tens of thousands of similar screams
over that first week of November 1984 in the planned, orchestrated, and executed genocide of Sikhs across India by the Indian government. दिलिये दयाला वेख देख जो उबलदा नहीं दिलिये दयाला वेख देख जो उबलदा नहीं अजय भी तेरा दिल न ठहरे अजय भी तेरा दिल न ठहरे वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह. What is a solemn commemorative occasion for the Australian and global Sikh community. I want to thank this Parliament for allowing us the opportunity to express our voice within its great hall. Ultimately, as a community, Australian Sikhs stand for human rights, for the freedom of expression and equality, which are the very principles on which this building is built. On this, the 40th anniversary of the remembrance of the events of November 1984, we remember those innocent lives lost and continue to strive to share the stories of the voiceless. To my school colleague from 20 years ago who asked me those questions at the beginning of this day, I don't think he would have fathomed that his words would make it to Parliament one day. In a way, I'm pleased that he asked those questions because it helps me to turn anger into education, turn emotion into advocacy, and to develop a voice to push back against ignorance and hate. Thank you all once more for attending, and once again, if we could join in sharing our fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੀ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ. ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਆ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. 40 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ. ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਬਕਾਰੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ASA ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ASA ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਸਿਡਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਵਲਗੁਲਗੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ UN ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ 40 years ਐਨਵਰਸਰੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲਾਓ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਏ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 1999 ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਨਬਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ 40th ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1984 ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਸਫਰਡ, ਐਂਡ we need to continue working to give justice to those. So that is the purpose of being here. Thank you so much. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੀਸ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧਿਆਲੀ, ਸੀਸ
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਭਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦੇ For all types of criminal law, family law, immigration law, conveyancing, and employment matters, please contact Tarandeep Singh on 0470 412 600. Hi, my name is Liana. I'm a model and a law student at UTS, and I love to support local businesses in the area that really help people around. So if you need any help with your house, please call PLU Renovations and Handyman and call Mr. Manu for the best service possible.